Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da safiya da fatan kowa yana lafiya. So, kamar yadda wayansu suka sha requesting, I think tun ba yau ba, they've been wanting me ya zama cewa in dinga dropping analysis da sauransu haka nan. So, insha Allah every week zan yi kokarin yi dropping analysis guda ɗaya ko kuma guda biyu domin ya zama cewa duk wanda suke following za su yi looking into abin da nake looking at kuma za su iya samun idea of what the market is, really what we're expecting the market to really do based on my own personal perspective. So a wannan video din nan zan yi analyzing gold and kuma za mu analyzing ne from technical da kuma institutional perspective, inda za mu duba technical din sannan mu duba COT report da kuma yadda za mu haɗa su ko kuma ce za mu combine nasu gaba ɗaya. So ga wanda bai san me COT report ba, COT report wani report ne wanda hedge funds da kuma speculators suke submitting kowane sati, wanda zai zama cewa as a trader ko kuma for the CFTC da sauransu za su san me suke yi, da kuma positions nasu da sauransu. So if you want me to do a video akan yadda ake reading COT report da kuma yadda za ku yi amfani da shi ku interpreting a chart naku da kuma analysis, so za ku yi rubuta a comment section ku ce COT report. Insha Allah idan naga a lot of people are interested, zan yi bayani akan COT reports din da kuma yadda za mu yi amfani da shi da kuma yadda zai taimake ka as a trader wurin yin analysis naka. So idan har kana neman reliable proof wanda za ka yi amfani da shi wurin trading kuma ka samu payout naka consistently, kuma proof wanda yake yana da sauki, wanda kuma ya zama cewa rules nasu yana nan a bayyane ne ba boye ba, so za ka yi amfani da wannan proof din nan which is called TTT market. So a TTT market suna da different types of account wanda za ka iya trading. Suna da one step account, two step, instant funding da kuma subscription account. Sannan kuma rules nasu kamar yadda kuka gani, za ku ga rules ne wanda suke suna da sauki, wanda kuma suna allowing news trading, kuma za ka iya trading robot. So a TTT market za ka yi samun account which is daga one step da kuma two step account za ka yi samu daga $5,000 har zuwa $500,000 challenge account. Sannan kuma instant account kuma za ka yi samu from $1,000 har zuwa $100,000. Sannan kuma abu ɗaya da su kuma nan instant funding nasu shine kamar yadda muka sani majority of wasu program za ga instant funding suna da consistency rule, but amma a wannan babu consistency rules, kawai targets ne wanda za ka je idan kai achieving nashi ko kuma kai hitin wannan targets za ka iya samun payout naka. Sannan kuma wannan program ne wanda yake is very very reliable, is very very trustworthy. Za ku joining at what is it called Discord channel nasu domin ku ga a lot of proof of payout da kuma a lot of positive reviews wanda ya zama cewa traders nasu sun yi amfani da shi. So idan kana so ka yi amfani da wannan profile din, kai clicking link on the description, kai using a link dina, za ka samu free discount of I think 15% wanda za ka iya amfani da shi wurin purchasing account. So wannan shine profile wanda idan ka ce yi recommending maka, zan iya recommending maka ni kaina saboda ni ma ina amfani da shi. So kamar yadda muka sani gold for tsawon lokaci da dama yana ta pushing to the upside, ma'ana gold na ta buying. So idan muka duba on a monthly time frame za mu ga kusan since around August 2025 anan da gold ya fara making wannan big push nan, ba mu ga month da ya zama cewa gold ya ending up as a bearish ba. Gold na ta bullish ne kawai. Har time nan da muka zo muka kawo wannan all time high din nan which is around 5,590 ko kuma 90 something a nan wurin nan. So wannan na nuna mana cewa gold is very very strong, in a very strong bullish direction. Kuma ina so mu lura da wani pattern da yake faruwa a nan. Majority of the time, the time da muka zo muka create wannan all time high din muka samu rejection, there is possibility price zai dawo ya feeling wannan weak din nan kamar yadda ya faru a nan wurin nan, yadda ya zo ya faru a nan wurin nan. So probably kila za mu expect mu ga same thing ya happening a nan wurin nan, but amma ba mu sani ba whether zai faru din ko ba zai faru din ba. So idan muka duba on the monthly time frame, ba mu da wani clear picture da za mu ce okay ga abin da muke so mu gani
illa kawai mun san cewa gold is still bullish on the monthly time frame. So now idan muka zo weekly time frame a nan wurin nan, idan muka lura za mu ga last week shine muka samu wannan big push da market ya kai all time high. So bayan price ya kai all time high ya zo ya reject ne closing as bearish. So idan muka duba za mu ga muna da series of key levels a nan wurin nan. Misali za mu ga muna da resistance a nan wurin nan wanda ya turning into support. Muna da resistance in da ya turning into support. Muna da wani weekly support level a nan wurin nan. But idan muka duba za mu ga currently za mu ga price yana reacting a wannan resistance nan. Ya yi rejecting a wannan resistance nan inda yanzu ga weekly candle din nan yana kokarin ya closing as a bullish. So we still have like 3 days to go for wannan candle din nan to close. And kuma idan ya close zai zama cewa kamar mun sama support level, resistance level turn into support, and price yanzu yana so ya rejecting, wanda wannan shine zai iya bamu kila tabbacin cewa maybe price zai iya ci gaba da pushing to the upside, wanda zai zo ya kawo wannan swing high din nan. But amma ba za mu iya judging ba tukunna sai abin da muka ga market din yayi. So idan muka zo daily time frame, me muke expecting? Kamar yadda muka sani, if you are trading based on support and resistance ko MSNRs da sauransu haka, mun san cewa duk time the price ya zo yayi kawo key level za mu nema rejection, za mu taking entry. Idan kuma kana trading based on smart money concept ne ko kuma based on ICT concept, you look for liquidity sweep, and then you look for on the lower time frame you look for market structure shift, the so on and so. So what I personally do a nan wurin nan shine I trade based on key levels of support and resistance. And idan muka duba a nan wurin nan, this is a weekly time frame, resistance now turn into support. Kamar yadda muka gani za mu ga ajiya market ya yi rejecting wannan support level din nan, ya closing as bearish, sannan yau din nan ga candle din nan yana pushing to the upside. But amma wannan candle din nan na Monday ina ne ya zo ya yi rejecting? Idan muka duba da kyau za mu ga cewa ya yi rejecting off of wannan key level din nan. That's in the rejecting. So inda ce ina looking for swing trading ne, da zan iya looking for entry opportunities ina daga nan wurin nan. But amma abin da yasa ban yi haka nan ba saboda gold is very very volatile at this time. So ina ce zan taking trade at nan wurin nan, stop loss ina has to be nothing less than maybe 500 pips da sauransu, because even if I do my refinement da sauransu zai yi cewa okay zai yi samun trade a nan wurin nan. Even if I enter with 500 pips, that's when zai zama cewa I will be safe da sauransu haka. So that's the reason why ban yi taking trades din ba. But amma idan muka duba za mu ga mun da back to weekly resistance turn into support, sannan muna reacting off of support level on the daily time frame. So yanzu muna expecting market ne ci gaba da pushing to the upside. So wannan that's based on the technicals. So now idan muka koma into the COT report, idan muka zo wannan site na COT /report za mu ga inda za mu ga wannan reports din. Idan muka scrolling zai kawo mu inda za mu ga metals, sannan za mu ga report na gold da yake a nan wurin nan. So a COT report ko kuma idan kana reading COT report, duk wanda ya san da ake reading COT report mun san cewa we want to focus on the non-commercials ne, which is the large speculators. That's inda muke so mu focusing domin mu ga information din da yake a wurin. So na farko idan muka fara da net position za mu ga net position a nan wurin nan it's around 205,000 on the net position on gold. And idan muka clicking zai nuna mana one. Let's go to simplify and let's see how the report is going to look. Okay, this is a chart. Okay, sorry. I think soon sites and some chances are in the reports in Yakeda. Now, so we're looking into old report here, but let's just work with the current report. So, idan muka duba net position anan zamu ga we have 205,000 net position. That's positive net position kenan. Sannan idan muka duba long position anan zamu ga we have 252 long position, and then we have 46,000 short position. So, anan wurin nan abinda report ne ke nuna mana shine idan muka duba da kyau zamu ga long position are still higher than the short positions. Mun gane ko? And kuma idan muka duba za mu ga cewa
okay, since we don't have the maybe last report, I don't know how to figure out the last report saboda ban so video din ya tsawo, but amma on the last report za mu ga cewa akwai time din da institution ya zama cewa suna ta closing buy positions nasu, wanda shine I think time da muka ga price ya kawo somewhere around wayannan areas nan, in suna taking out long positions now, so that means suna preparing to sell their one kenan, and that's exactly happening. So now we tested into one key level of support and price if I rejecting. So is what we're expecting is for the price to keep on pushing to the upside. So now coming to the 4-hour time frame, if you trade based on okay, let's go back to the daily. Maybe let's assume if you trade based on liquidity concept and stuff, how can that essentially okay, this is a liquidity, maybe one the market taking, and then here, and after we took out the liquidity, maybe if you are a smart money concept trader, like you're looking for market structure shift, if you are ICT trader, same thing, the so on. So but for me, at this key level command and bayani, that's exactly where I'm going to look for buy. So maybe I might do my refinement to somewhere around them when this is a mature, I'll be able to have trade in and on. But now how will I look for another entry opportunity? So idan muka duba zamu ga price ya riga ya fara pushing to the upside, so yanzu for me to look for buying continuation, ina so in gani idan price zai pulling back to wannan key level din nan anan. So I'm expecting magani idan price is pulling back to one key level din nan da yake anan, so something like this. So I will look for continuation. In kuma price is breaking nan bai ba mu kowane confirmation, but then we have this last key level of support when the shima zami is looking for trading opportunity. So in this case, what I'm trying to just say is the two key levels I'll be looking to buy from is either one key level din nan, it's either one support level din nan ko kuma wannan din nan. Let's just mark them both. So these are just area of interest when the zami you're looking for price, maybe price idan ya dawo zami you're looking for buying opportunity. So mind you, looking for buying opportunities I know wouldn't, they need to come with a confirmation. That's we need to have extra confirmation, the so on and so. And one thing that you can show me understanding shini, maybe for your Tuesday, what will I be looking for? I'm looking for short time selling opportunity, because the time the market are making impulse dollars correction, impulse correction hacken. So now we have the impulse move like this. We'll be expecting a correction. Does it back into one resistance turn into support? So in that case, we'll be looking for a pullback before the continuation to the upside. And if you add more of confirmations, okay, though I don't trade fair value gaps, but we have one 4-hour time frame fair value gap, then when the price it's now approaching towards one fair value gap, then and it might be a reason does it causing maybe pullback then to the downside, the so on. So we can all use all sort of confluence, but I'm essentially in the overall direction when I expect to make a continuation of the buys to the upside. So today I will be looking to see if I will be able to have the short time pullback before I have the continuation of the buying opportunity. So when she happened, then you expecting a goal, she happened, then you saw the goal jai. So in a fatter explanation and go breakdown and everything, it's very, very clear. So comment in the chat if you want me to make a video explaining how to use the COT. Write COT on the comment section. If you request there, I'll make the video. And kuma expect a lot of market analysis from this week. Inshallah, every week I'll try to post at least one or two market analysis. When this is a mature, you guys will be able to learn from how I look into the market. So in fact, everything is clear.